Revelio. Can I help you? Glad you can make it. Levioso over there. Revelio. Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I seem to have a knack for dueling. Then you've come to the right place. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you can duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Don't shy away now. Mine's the one! Levioso. Come on. Levioso. Springo. Levioso. Give him one more! I could never duel like that. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organise these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first crossed wands victory. Well fought. Hope to see you back here again. I feel sorry for your next opponent. Just wait till I've grown a bit, then we'll see how well you do. Revelio. Take a moment to allow our music. Revelio.
Reparo. Accio. Levioso. I don't mind. Off on another adventure, are we? Accio. I've always said that travel broadens the mind. Revelio. Accio. Oh dear. Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds a rather complicated way to simply avoid carrying your books. Possibly. But where's the fun in simplicity? New charms and spells have to come from someone. Why not me? I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me.
There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Why did Army tell Madam Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Сейчас я как раз снаряжение тут он. Костюмчики пока смотрел. 2 одинаковых. Я прическу поменял. Вижу. Бомбезные, да. Че, метлу уже получил? Не. Я только эту палочку получил, он. Он помнишь, я сегодня рассказывал? Он у меня какая палочка, видишь? Вон, черное дерево, тип сердцевины, сердечная жила дракона, гибкость неподатливая, жесткая типа, и длинная палочки 12-34. То есть, типа, там сердцевина же волос единорога, жила дракона и перо феникса или что там, слеза феникса, не помню. Ну, типа, жила дракона там что-то мощь дает, заклинание. Единорог что-то переходник хороший, а слеза что-то там типа эффектное, что-то. Ну, короче, дракон взял. Черный дерево. Понятно. Рукоять. Ну, же рукоять не нравится. Еще на палочке. Перчатки какие у него легендарные нахуй нашел. Перчатки тухуя, блядь. Так. Вот, видишь, метла не летающая верховная. Я это, потому что это зовут. По Хогвартсу лазю, эти быстрые перемещения открываю. Ну и смотрю, что интересного есть. Натыкаюсь. То есть не сюжет прохожу. Я вижу. Я выполнил там сюжет, типа. I'm going to have to use Accio to get to those books. Got it. Only 4 more to go. Деньги на Revelio. Accio. Блять. Я вижу, вот там надо соберите 5 This must be книг. Cressida's diary. Да. I'd want this back too if I were her. Сегодня был хороший, но когда это... Опа, если бы Гаррет не был племянником. Кто такой Гаррет? Ты меня спрашиваешь. Тут про Амита постоянно говорят. Блять. Ну, этот компаньон из Когтеврана, его частенько про, ну, и всякие эти персонажи говорят. О, он какой-то знаменит, что ли, здесь, я не понимаю, блять. Не знаю. Где это выйти? Право было. Сзади тебя, сзади тебя. Вижу. Вон там, да, вот он. Еще последний книга. Revelio. Вон лежит. Accio. Да, блять. That's the last book. Now to take them back to Cressida. Сейчас увидишь Гарри Поттера женскую версию. Давай. Ты мне покажешь еще гостиницу, ладно? А, Слизерина? Да. Да? Я, кажется, она такая. Ну, открывай телепорт. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Вот. Thank you. Ты симпотная. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Unless you want your classmates to know how you really feel about them, you might reward me for my time. Oh, you're not at all who I thought you Ну to ты и be. злодей. And you're not who I thought you to be. Based upon your diary, you seem terribly judgmental. Она просто в Fine. дневнике, видишь, он I говорит. shall pay you. But you cannot begin to imagine what I shall be writing Теперь about буллинг next. Гриффиндора. А?
Кибербуллинг Гриффиндора. Ничего не меняется, Слизерин и Гриффиндор, как всегда. А чё, блядь, что бесплатно что делать? Знаешь, сколько дорого вещи стоят, ебать? Кстати, покажи карту, что у тебя это открыто. Вот Хоксмит, ебать, там знаешь сколько? Вот ну, это еще более-менее, типа, улучшение на палочку, одежда, блядь, это я еще, ну, мне недоступно было. Всякие, вот, ну, свитки, типа, ебать, ну, зелья, даже вот дорогие. Вот это здесь не был. И, ну, когда я гулял по этому, и здесь не было. Это не интересно мне там, это все для этого растения. Ну, Карту миру покажи. не хочу сейчас. Карту мира. Бля, большая. Классно. Я чуть не понял, вот смотри, вот это типа серые только можно, а вот типа где вот неизвестно, там нельзя, наверное. Ну, в принципе, нормально так. Ну, Можно маленькая будет локация. Ну, тут еще я отдалил, конечно. Потому что тут один этот, чего стоит, ебать. Ну, он типа здесь был и здесь было что-то такое. Ну, видишь, это знаки вопроса. Он тут. Видишь, зеленый, и в отметке вот, ну, я открыл телепорт. Вот, типа, получается, вот здесь вот я одно не открыл. Если его соберу, что потом перемещусь в это, покажусь, и туда вот последний. Что за флажки? Ну это типа под локацией, типа, видишь, вот тоже включен, блин, ну типа, заходишь, вот сама локация, вот куда можно телепортнуться. Видишь, вот, блядь, в одном месте вроде кажется, там, блядь, вверх, вниз, хуиз, блядь. Я какую-то жабу нашел, телепортнулся в какую-то, ну, с комнату. И там дверь открывает, там опа, блядь, пропасть, я такой, ёбаный в рот! Приколдос, наверное. О, я здесь еще не был. Ботанический сад. Да, он красиво, базара не было. How nice to see you, my young friend. Видишь, она что-то пиздит, блядь. Бля, он красиво, конечно. Какой у этих ничего, блядь. Толкни ее. Толкнуть ее? Уступи как настоящий слизеринец. Но они не такие плохие, это просто в этом Гарри Поттер так показывает. Нихуя себе, как глубоко здесь! Сказал, я думал, там по колену только будет. Я думал по щекулку какого-нибудь, а там, блядь. Ебать, она туда-сюда ходит. Ебанутые, что ли, блядь? Так, я находил Когтеврана, ну, крыло, но этого... Загружается. А, ну да, нормально. Так, где? You can't imagine how inconvenient travel was before I invented. Здесь, блядь, не проехать. Тут прикольно, кстати, статуи, они, ну, иногда живые. Я такой иду, там, типа, один поет, другой, ну, рядом стоит, его толкает. Ну, он шевелится, а там, в момент. А, ты сразу попал. Я думал, ты заходить будешь. Ну, это сразу. Ну, я выйду, увидишь там. Ну, ты что-то еще медленнее ходишь. Рыбки там плавают, ебать. Я знаю, там типа озеро. Все сидят, чем-то занимаются. Тут, короче, в женское общежитие нельзя попасть, прикинь. Нельзя? Да, вон типа вроде женское общежитие. Да. Не сюда нельзя. А мужское внизу. Женское наверху, мужское внизу. Орешки. Посмотрим. Я не помню, где моя копия разделяется. Так медленно здесь. Revelio. Тут несколько комнат. И все зайти можно? Да, во все можно войти. Прикольно. Так, это не моя комната. Блин, прикольно. Заморочились. Моя комната. Вижу яблоко. Блять, ты не моя комната, ёб твою мать, где моя комната? Так, значит не здесь, наверное. С той стороны, может быть. Не, ну тут не я, не мои комнаты, но все же это. Мне тут нравится.
Все же. Ну, блядь, что тут, зря что ли? Не, где-то там моя комната должна быть, ну так где именно, так там же второй этаж, я туда не могу упасть, да? Да. Короче, одна из этих комнат, моя комната, ну, кровать там где-то моя, я не помню где. Блять, иди нахуй, врезался. А вот она. Ой, сова твоя. Мне вот сообщение прислал профессор. На столе что? Ну, сами что-то вроде тут. Там ничего нельзя. Ну, я думаю, там что-то можно взаимодействовать. Вот, получается, раз, два, три, четыре. В каждой комнате по 4 жильца. Ну, там ничего, чтобы нет, я во все комнаты заходил. Сразу побежал, видишь, как вышел. What are you up to Я now? даже не знаю, что такое. Тут в культе это. Прикольно. Он что так шипит, а? Ну, типа по-змеиному. Вот тут кость как отмечается, типа, щитком и быть. Основной квест как? Желтый он. То есть, типа, такой щит, а это такой другой щит. Щит. Ну, короче, желтый, типа синий. Не, серый, скорее всего. Видишь, там где-то. Угу. Дворик. Я, кстати, нашел место, там с Гарри Поттер тоже находил. Там такой дворик тоже был, по-моему. В фильме, ну, про этот. Ну, там что-то болтали. Холл. I've taken to studying during the day in our dormitory. No one's there and I can practice my cast to my heart's Красивая. Вот это я так и не знаю. Тут такие вот загадки бывают. Типа, ебать, вот такая хуйня, ебать. Revelio. Что это делать надо? Я не ебу. Я думал, что с этим что-то надо. Хуй его знаю. Открыть. Не, надо Нет. Надо как это. Подожди, да как? Подожди. Так, что-то там какая-то башка. 11. Паук и 21. типа, ну не паук, а паук, наверное, типа какой-то этот. Ну вот, Может смотри, короче, это. Вот там какая-то фигня, и сколько у нее букв, плюс 11, и плюс еще какой-то зверь, что получил 21. А внизу, что получил 17. Ну, что он именно сделал. Если вот это крутить, я все перекрутил. Видишь? Revelio. Надо загуглить. Ну, потом, может быть, со временем. Levioso. Вот, что-то первое нашел. Это. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Is everything all right? Yes, I'm sorry. I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are Я, back. как всегда, The what keys? не The представляю. Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumour Всем is известно. that a former headmistress, Professor Mole, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. Может, эти You ящики, should try to которые я catch видел? one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Why would Professor Mole conjure flying keys? What I heard is that it had something to do with keeping Peeves out of things. But that may or may not be true. He's a poltergeist. I thought they could go almost anywhere. Surely you will be trying to complete the challenge as well. I've tried, and I can't even get past the first cabinets. Perhaps you'll have better luck.
I'd love to know what's in the cabinets. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. Астрономическая башня? I hope you follow a few Самая keys высокая at башня least. в Хогвартсе. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find. Давайте If я anything. поясню. Там это... Тут вроде какой-то у тебя способность, которой ты пусть можешь указывать, куда идти. Ну он же по мини-карте показывал. А, не так вот. Ну да. О! Petey has a brand new game. Just beware the open flame. Призрак. Levioso. Да, просто. Revelio. That woman's now a teacher herself. Wonder she's not gobbled up by her own fangs uranium. Он, кстати, особенный, ну, призрак. Как обычно. Все. Он, да, он может предметно взаимодействовать. Да, и плюс это... Он не призрак, он полтергейст. Да. Значит, ну, раскрашено, а не просто белого цвета. Еще лучше. Ты по карте смотришь. Что за звук? I'm truly sorry. I didn't mean... Leave me be. I'm sorry. I'm sorry. Звук это когда я бегу? Что ты понял? Наверное, мантия. Не Шведец. должно быть. Revelio. The werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of Подожди, 1752. And by the end of подожди. it, Видишь? the Minister for Сейчас. Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling I'm not lies. telling lies, Peeves. Кажется, It понял, was Андрей. Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flash. Еще раз посмотри. Ooh, Смотри, fun видишь знак fact, вопроса, the два знака bold вопроса. Надо attack тебе was the подобрать такую Minister of комбинацию, Boot or the Minister of Flash. чтобы... Ну, чтобы они Stop совпали. it, Ну, не Peeves, совпали, you'll get us in типа... trouble. Надо, Trouble типа... you will be, Вот тут but что-то и you там can't попробуй get что-то. Peeves to smash. She says it's a boot, and he И says вот так it's a вот. Можно методом flash. проб и ошибок сделать. You'll get us all Я detention. И, нет, и пробовать двери открывать. And you're both wrong anyway. Типа разные варианты попробовать. It wasn't Это, boot, конечно, and it долго, wasn't Flack, but you're но all in эффективно. trouble with Professor Black. Подожди. Тут просто контекста не хватает, как решать. Открыл? Блять! А, Не вовремя ты подошел друган. А, все, пиздой отсюда. я загуглю, подожди. Может, что-то решил? Подожди. Accio. Смотри, Андрей. Ой, Короче, открыл. видишь? Открыл? Да, а что там говорилось? Я Короче, просто смотри, стой, выйди. Смотри, короче, видишь, вот слева направо каждая фигурка вот на двери, они соответствуют одному числу. Короче, вот это чудище перед вот этой, как под лошадью, это 0, потом 1, потом 2, потом 3, 5, 6, 9. 10, раз, два, три, 4, С нуля начинает 9. Да. Вот так там, что там дальше? Сейчас. А что здесь? Защитные очки для квиддича. Здесь. Да, блять! Смотри, все. Куда же? Сейчас опять объясню. А подойди опять к двери, может там это. Она, может, там не исчезла знак. Обойди ее. Еще Блин. раз, да. Короче, смотри, вот видишь, если там написано цифра 5, да, в кружке, Ага. потом типа треугольник, например, 5, 3, Сейчас можно найти другую там да, в одном месте. ладно. Ну, в холле было, в холле. Да, сейчас я это выполню. Levioso. Решивать, FPS проседает. Да. За нами.
Тебя сильно прям приседает? Ну, временами прям, ну... У меня... Нет, я просто... У меня тупо слайд-шоу. Ну, что-то в этом роде. Только чуть-чуть это. А вот сейчас ты без трансляции играл, нормально было? Не, так же, временами эта хуйня ебаная. О, вот это я поставлю, рукоять. Что уровни дают, кстати? Пока не знаю, ну лучше вещь, наверное. Что там за этим гобеленом было? О! Ну, ладно. А, нет, это не он. Я думал, это... Что там было? Ну вот, слева, смотри. О, видишь, что тут? А, нет? А, да. Я видишь, я внимательный. Серега. Да-да-да. Жестко. Да. Ну это по-любому патчить надо, я тебе отвечаю. Может быть, Off там on another что adventure, подключал. Что по настройкам покажи, кстати. Да. Какие-то, не знаю, вот такая. По настройкам. Это я вот убрал, масштабирование убрал. А что такое? Ну, он тут типа технологии позволяет получать картинку с высоким разрешением. Выключил вот эту хуйню, выключил вот эту хуйню. Выключил. Ну, а тут все рекомендуемое стоит. То, что, ну, настроил сам это. А, ну вот это я повыключал. Ну, то есть лишнего, типа, все равно хуйня. Ну, то есть не изменилось ни капли, понимаешь? Ну, кого-то поменьше, типа, но все равно. Ну, на средненизким я не собираюсь, конечно, говорить. Надо патчить по-любому. И до нового еще по-любому. A Dedalian key. I wonder where it might lead me. Блин, наверное, на пиратке буду играть. Пофиг. Я не хочу с Дену поиграть. Блин, капец, у меня на пикселе распал Андрей. Да? Вообще, да, вообще жестко. Может, перезапустишь трансляцию? How do I get this key in there? Так, шлепнуть пробел. Надо попасть. Ну, сейчас надо на реакцию тебе. Так. А, вот это надо. Надо, чтобы этот мимо, когда полетать будет. Ты чё, не тупи. Эй. Got it. Молодец. Ух ты, блядь, слезали. An old coin. Perhaps Nellie knows what it means. Давай в холл сразу тэпакнись и решим эту задачку. Попробуем. Ну, тут еще две не сделал. И одно это так, холл. Перетелька. Так. Тут просто две, а здесь одна всего лишь. Подожди, дай посмотреть. Так. Нет, еще должна быть вторая, видишь? Вот еще. Я хз, где вторая. Может, нет, ты, может, в этом лежит? Зря убежал. Опачки. Кто-то был здесь. Но здесь нету больше. Нет, а вот это что за шкаф стоит? Но это надо ключ найти. Ага. А попробуй, давай одну попробуем. Смотри, короче, видишь, 21 написано? А тут я все перепробовал. Нет, смотри, ну, 21, я тебе объясню. Видишь, 21, да? То есть смотри, 11, раз, 2, 3, видишь, это как квазябро. Это будет 2. Значит, 11 минус 2. Ой, точнее, 21 минус 11 будет 10. Минус 2, 8, значит, тебе нужен паук. На первый знак вопроса. Тут паука нету.
Вот, паук. Ну вот на первый знак вопроса. А второй, значит, еще паук надо. Ну, здесь. Вот где-нибудь. Да нет, я тебе отвечаю, там в шкафу он. Revelio. Он должен отметиться по факту. Да, почему ночь наступила? Никого нету, кстати, да, сразу. Hello, Nellie. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant! What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like some sort of house token. I bet it unlocks house chests. I call them house chests. I've seen the one in Gryffindor and heard they're also in the other common rooms as well. Keep an eye out. Я понял, сундук один. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something grand. I should see this through and find the Slytherin house. Ты понял, короче, смысл, да? Да. Типа, из главного вычитаем, потом мы это вычитаем по символу и получаем то, что получаем. This must be... Seems... I should see this through and find the Slytherin house chest. Видишь, тут надо будет вставлять их постепенно. 16 штук. Постепенно. Можно. Ладно, Андрей. Спасибо. What are you up to now? Oi, can you help me? Hello? Were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Following a Hogwarts treasure map? Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Where do you suggest I search first? Based on a cursory review of your map, I'd suggest somewhere near Hecat's classroom. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Revelio. Heard you're defending Hogsmeade against trolls. You know, there is such a thing as trying too hard. Don't get too cocky simply because you had one victory over Sallow. He never backs down from a fight. Levioso. Reparo. Accio. Levioso. Reparo.
nice to see you, my young friend. Ah, a rhinoceros skeleton. I'm on the right track. Yes. I've always said that travel broadens. Oh. There's the fountain. I'm getting closer. This stairwell looks promising. Do you think I have a big forehead? This looks like the portrait from the map. Now where's the treasure? What have we got here then, eh? I haven't been Lumos. I swear someone put lung bumble treacle in my tea. I accidentally dropped a flobberworm down my robes in the ocean. And why is she always holding his hand? Revelio. Levioso. Reparo. Accio. There was a doorway hidden within the portrait. I wonder what came of Arthur's search. Since when should it matter what anyone...
Awful when they ask you a question, though, isn't it? The tiles. Some of them can be most potent. Reparo. Off on another adventure, are we? Why not? In fact, I think they should insist that we go alone. Made any progress with your treasure? Hello, Arthur. Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Well, on to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might yield anything interesting. Revelio. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver! Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls too? They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No,
I dare say, after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Revelio. I believe we have some matters to discuss. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be.